Last session we discussed functional group transformations by oxidation. Now in this session we will be discussing about the same transformations using reducing agents or reduction methods. So as in the previous session also, among various functional groups which are important, carbonyl groups and carbon-carbon double bonds are very important. They play crucial role in organic synthesis. So the two most important functional groups are C double bond O and carbon-carbon multiple bonds. And so we are going to concentrate only on these two functional groups in this session. So, and these functional groups can also be classified as polar reducible groups and non-polar reducible groups. All carbon, oxygen and carbon nitrogen double bonds, multiple bonds, that is carbon hetero multiple bonds, they are classified under polar reducible groups because in this bond oxygen is more electronegative. So there will be a delocalization of this sort. This will carry a partial minus charge and this will carry a partial positive charge. So there will be some sort of polarization. So these functional groups are classified as polar reducible groups. Whereas the compounds having carbon-carbon multiple bonds, there is no such polarity because both the atoms involved in multiple bonds are carbon only. There is no delocalization as of these compounds are concerned. So they are classified as non-polar reducible groups. Next, similarly, we can classify the reducing agents also in the same manner. That is, polar reducing agents and non-polar reducing agents. So normally boron or aluminum based reagents are all classified as polar reducing agents. Aluminum hydride, these are all common reducing agents which we have studied just from right from our higher secondary classes. And then borohydride, boron based reagents, they are classified as polar reducing agents. And non-polar reducing agents, normally molecular hydrogen, they are used as adsorbed on metal catalysts. They are used as non-polar reducing agents. So general trend is polar reducing agents are used for polar functional groups. Non-polar reducing agents are preferred for non-polar functional groups. The other way also you can use, but this is the priority. The reactions will be simple. Okay. So next, in addition to that, addition to these two types of things, some other types of reducing agents are also available. Now, we know that reduction is addition of hydrogen or addition of electron. Both the processes are called as reduction. You have to add addition, then removal of oxygen also. But here we are talking only about the addition of hydrogen and addition of electrons. So when you talk about hydrogen, addition of hydrogen can take place in three different modes. Either as a hydride ion or as the entire hydrogen molecule, that is molecular hydrogen. It is not elemental hydrogen, molecular hydrogen, or hydrogen radical transfer that can be taken place. And then electron donors, that is some metals, dissolved metals, they can also donate electrons. So these electron donors will act as reducing agent. So there are four types of reducing agent. So first category transfers hydride ions, second category uses hydrogen, third category electron donors, fourth category is hydrogen radical transfer reagents. So let us see the hydride transfer reagents first. Okay, so hydride transfer reagents. So first we should have an understanding about
these reagents, how they are designed, what is their role, chemistry behind the design of these reagents, and then we should know the nature of the functional group. So when you talk about reduction, it is simply addition of hydrogen, but we have plenty of reducing agent. What is the use for so many reducing agents? Because we need selective reductions. When there are many functional groups, we want to reduce only one functional group, and we want the other functional group to be undisturbed. So to have selective reduction only, we are having plenty of reducing agents. So to understand the selectivity, to remember the selectivity, we should know the chemistry behind the these reagents. So as we have seen, hydride transfer reagents, mostly they belong to group 3 and group 4 elements. So they are further subdivided into complex hydrides, that is, which are ionic of boron and aluminum, both types of A and B. First one is complex hydride, second one is covalent compounds. And first, both are compounds of boron or aluminum. Complex hydrides, they are classified as nucleophilic, and covalent compounds, they are classified as electrophilic. Now let us see why they are classified as nucleophilic and how they are classified as electrophilic. So first, nucleophilic hydrides. So the common hydrides we know are lithium aluminum hydride and sodium borohydride. Both belong to nucleophilic hydrides. So why we are calling it as nucleophiles? Because this is a coordination compound where you are having a minus charge over here, and from this hydride ion will be donated. So hydride ions are negatively charged. All negatively charged species are nucleophilic. So they are classified under nucleophilic hydrides. And the mechanism, so when you have a carbonyl compound, so as we have seen already, there will be small delocalization of this double bond towards oxygen is possible. So this will carry a partial positive charge. This will carry a partial positive charge. So hydride ions from aluminum hydride or from this aluminum will be transferred to this carbon atom. So this has gas CH minus that will be transferred to this, and delocalization will take place. This lithium will be present as a counter ion over here. Right? And when you do the workup, when you add water, or when you have electron donor in the medium as a solvent, it will abstract a proton from here. The reaction will be complete to give you alcohol. So this is the mechanism, nucleophilic hydrides. Now, when you compare the reactivity of these two, so lithium aluminum hydride alone is enough. Why we need sodium borohydride? Because there is a necessity for to have selective reduction. So here you are having aluminum hydrides. So you look at the electronegativity of aluminum and boron, and hydrogen electronegativity is 2.1. Now here we are having the difference in electronegativity between hydrogen and this metal. So this is electronegativity differences. Here it is, in the case of aluminum it is 0.6, here it is only 0.1, almost nil. Electronegativity is difference is nil. So whenever there is difference in electronegativity, the compound will be ionic and it will be more reactive. When the electronegativity difference is less, ionic nature is less, and hence the reactivity will be less. So this is the decreasing order of reactivity. So the point to be remembered is lithium aluminum hydride is a powerful reducing agent, whereas sodium borohydride is less powerful. Okay, so that is the point to be remembered. So which will be useful in the later stages. Let us move on to electrophilic hydrides. So electrophilic hydrides, where the two hydrogen atoms, so normally boron or aluminum valency is 3. Okay, so boranes and allenes, aluminum hydrides are called as allenes, and two hydrogen atoms are replaced by bulky isopropyl groups. Alright, so we are having only one hydrogen atoms, and other one, the nucleophilic hydrides are very powerful,
because they are having 4 hydride atoms. All the 4 hydride atoms can be used for reduction. So they are very, very, very powerful. Now we are making the reagents to be less powerful. Okay, so that is why we are moving for electrophilic hydrides. So now after replacement of hydrogens by the 2 isopropyl group, we are having only 1 hydride. So that itself makes these reagents to be a bit weaker. Other thing is, just because we are having number of hydride ions are reduced, next, because of the bulkiness of the substituent, we are having bulky isopropyl group. We are having bulky isopropyl group. So this hydrogen, just as in the case of, unlike the case of the nucleophilic hydrides cannot be directly delivered to the carbonyl carbon because of these steric factors. Okay, next, so what happens? Initially, aluminium gets coordinated to the oxygen. We all know that third group elements, boron and aluminium, are electron deficient. So they have a liking towards electrons. That is why they are classified as electrophilic reagents. Electrophilic hydrides are electrophilic reagents. So now the aluminium will get coordinated to this oxygen. Okay, so after this coordination, hydrogen will be transferred to this carbon atom. So two things are happening. Number of hydrides we have reduced, and initial step is coordination with the oxygen, then only hydride delivery. So both the ways, delivery of hydrogen is that slowed down. Okay, so it is a that is less strong or weaker reagents. They are classified as weaker reagents. Now coming to our functional groups. Similarly, we should have some understanding about the functional groups also. Though we have talked about carbon-oxygen double bonds, there are different types of compounds as listed here. Aldehydes, ketones, carboxylic acids, halides, acid halides, esters, amides, and acid anhydrides. See, these, though we are having a big list, these two groups can be classified into, these functional groups can be classified into 2 broad classes of compounds. So first one is aldehyde and ketone, where only alkyl group or hydrogen are present on both the sides of carbonyl compound. In aldehyde, you are having an alkyl group and hydrogen. In the other one, we are having 2 alkyl groups. Whereas there is another category where one group is alkyl and the other group is the electronegative atom. Electronegative atom, carboxylic acid, acid halides, esters, and amides. We are having a electronegative atom. So these two. So all the functional groups listed in this, they won't have identical nature. So depending upon their substituents, they behave in 2 different manners, 2 broad categories. So now how there is a difference in electrophilicity of these groups. Electrophilicity vidyasamagudu. What do you mean by electrophilicity? When there is a delocalization of this, you are having a positive charge. So this carbon atom acts as a electrophile. Now, when you are having, so this is the case of aldehydes and ketones. Whereas here, when you have a carboxylic acid group, you are having an oxygen over here. Okay. So whenever a positive charge is developed, this will donate electron. The lone pair of electron present on this heteroatom, that will be donated like here, and this nucleophilicity is reduced. So the second category of compounds, they are lesser nucleophilic compared to aldehydes and ketones. All right. So this is the subtle difference between the 2 category of carbonyl compounds. So because of this difference,
aldehydes and ketones, they readily undergo nucleophilic addition because they are very good nucleophiles. So they will undergo nucleophilic addition. They are electrophiles. They will easily undergo nucleophilic addition reactions like this. Whereas these carbonyl compounds, they don't prefer to undergo nucleophilic substitution. They normally prefer to undergo, addition they won't undergo, they will undergo substitution reactions. So here nucleophilic addition reaction takes place, here nucleophilic substitution reaction takes place. Whereas reduction by hydride ion is classified under nucleophilic addition reaction. So they are reluctant. So this second category, that is carboxylic acid derivatives like carboxylic acid, acid halides, esters and amides, they are reluctant towards reduction using hydride reagents. So to address this only, we are having plenty of reducing agents. Plenty of reducing agents have been developed. So this is the rough reactivity of functional groups, carbonyl compounds towards nucleophiles. Acid halides and anhydrides are highly reactive. Next come aldehyde. Aldehyde is highly reactive. Next ketone, ester, ester and carboxylic acid almost equal activity. Then amide, finally carboxylate ion. Right. So this is the reactivity. That is why in nature most of the things will be present in the form of esters and amides. All naturally occurring compounds, natural products will be having plenty of ester linkages and amide linkages. And in drug development also, many ester and amide drug molecules will be, if you analyze the drug molecules, they will be having plenty of ester and amide linkages. So now let us discuss one by one. So this is complex hydrides of boron and aluminium, that is nucleophilic reagents. So aluminium, let us first discuss aluminium hydride. There are three types of aluminium hydrides. Lithium aluminium hydride, that is one thing. In the second category, lithium is replaced by sodium, and here two hydrogen atoms are replaced by ethoxy methoxy group. So it is called as sodium ethoxy methoxy aluminium hydride. It is abbreviated as SMEAH, and in the brand name it is Redol. Redol is, what is the purpose of developing this reagent? Lithium aluminium hydride is highly reactive, it is moisture sensitive, and it reacts with water, even with atmospheric water, in a violent manner. So storage and handling of lithium aluminium hydride needs special care. Whereas this Redol is a bit more stable, and handling and storage is very, very easy. Next one is, we are replacing 3 hydrogen atoms in lithium aluminium hydride by tertiary butoxide group. We are increasing the steric hindrance. We are making it a bulky group. Now, what is the need for these reagents? As I told you, lithium aluminium hydride is very, very powerful. It has 4 hydride, it can donate 4 hydride ions. And we have also seen aluminium hydrides are powerful reducing agents. So lithium aluminium hydride reduces all carbonyl groups, all sort of carbonyl. We have seen in the previous list, we have seen, no, all these functional groups will be reduced by lithium aluminium hydride. When that type of reduction is happening in organic synthesis, it is not very useful. எல்லா ஃபங்க்ஷனல் குரூப்பையும் ரெடியூஸ் பண்ணிச்சு அப்படின்னா அந்த ரெடியூசிங் ஏஜென்ட் வந்து அவ்வளோ யூஸ்ஃபுல் கிடையாது. செலக்டிவ் ரிடக்ஷன் தான் நமக்கு வேணும். நம்ம ஒரே காம்பவுண்ட்ல 2-3 ஃபங்க்ஷனல் குரூப் இருக்கு, எல்லா ஃபங்க்ஷனல் குரூப்பையும் ரெடியூஸ் பண்ணி விட்டுடுச்சுன்னா தட் இஸ் an unwanted reaction. ஓகே, ஸோ அதனாலதான் இந்த ரியேஜன்ஸ் எல்லாம் டெவலப் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ லுக் ஹியர், இன் திஸ் காம்பவுண்ட் there are 3 functional groups. See, you are having a ketone, you are having a nitrile group, you are having a ester group, all the groups are reduced.
ketone is reduced to alcohol, nitrile is reduced to amine, and ester is reduced to the corresponding alcohol. So that is not at all useful. We want a reaction to happen in only one place. Okay, so though it reduces all the functional group, there is a difference in reactivity. So this is the order of reaction. So aldehydes undergo reaction at a faster rate, ketone. So this is the decreasing order of reactivity. The functional groups and the top are highly reactive, then this is not at all reduced. So this is the rough order. Red dye is more stable than lithium aluminum hydride. However, it also reduces almost all functional groups, only that aliphatic nitrile groups are not reduced. Aromatic nitriles are reduced to amines actually. And then when it is when the hydride ions are replaced by tertiary butoxy group, so 3 groups are replaced and only 1 hydride ion is present. So the reagent becomes less reactive and more selective than lithium aluminum hydride. So, but aldehydes and ketones are reduced readily, but acid chlorides are reduced to aldehydes. Acid chlorides and other functional groups are unaffected. So in this respect, in this context, you have to recollect that for the same conversion, that is acid chloride to aldehyde, Rosenman reduction is also available, that is palladium on barium sulfate, but it is a tedious, practically experimentally it is a difficult to do that reaction. So it is very easy to use this reaction. Tributyl oxy lithium aluminum hydride. Okay. So nitrile group is unaffected, whereas acyl chloride is converted to aldehyde. So other functional groups which are, so all other functional groups, esters, carboxylic acids, amides, nitriles, epoxides, they are all not affected by. So this is more selective than lithium aluminum hydride. Now we are moving on to so this lithium triethoxy aluminum, instead of butoxy, we can have ethoxy group also. This is more powerful. This reduces amides and nitriles to aldehydes. Amides and here another challenge in these two functional groups is nitriles can be completely reduced to amines. And this is partial reduction to aldehydes. That is the importance here. Okay, normally amine group will be completely reduced to amines. Now this reactions can be stopped in the similarly amides also completely reduced to amines, whereas in this reaction with this reagent it is possible to stop the reaction in the aldehyde stage itself. So this is another example. So here we are having the amide group. It is the cleavage takes place here. Cleavage takes place here to give you the aldehyde. So let us take an example in this context. So look at the example equation for a minute and try to guess the products. See, in the starting material, you are having 2 OH groups. 2 OH groups. Now you are using sodium hydride and tertiary butyl silyl halide. That is, we are going to protect one of the OH group. We are using only one equivalent of this reagent. So one of the OH group will be protected. So any one, so both are identical, any one will be protected. That will be converted to OTBS. Second step is Mitsunobu, dead and triphenyl phosphine. So the other OH group, that will be, and that is inversion of configuration will take place, followed by ester formation will be there, OCOPH. OCOPH. So this is the ester. So we have incorporated a ester in this compound.
Next one is lithium aluminum hydride. So lithium aluminum hydride reduces this alcohol to ester. Ester to alcohol. I'm sorry. Ester to alcohol, followed by, this is the cleavage reaction, which cleaves the tertiary butyl silyl group. Fluoride ions are there, which are known for the cleavage of silyl groups. So this is the thing. Okay. So OTBS, and then we are getting this thing, and then what we are doing, it is reduced to alcohol. Esters are reduced to alcohol, and then the final step, this is deprotected. OTBS is deprotected. So these are allylic alcohols. They are very good substrate for sharpless asymmetric epoxidation and all. Okay. So next we are moving on to borohydrides. So borohydrides, there are so many reagents: sodium borohydride, lithium borohydride, zinc borohydride, and then cyanoborohydride. So in the first row, sodium is replaced by lithium and zinc. In the last case, one of the hydride ion is replaced by cyanide group. Next one is in lithium. In borohydride, metal ion is changed. Instead of sodium, we are having lithium or potassium. Here we are having potassium, and 3 of the hydride groups are replaced by secondary butyl group. Okay, so name of these 2 reagents are selectrides. And since we are having lithium, this is L-selectride. Here we are having potassium, so it is K-selectride. So these are all steric, because of the bulkiness of these groups, they are sterically hindered. Now, we should remember that all these reagents will reduce aldehydes and ketones. Okay, there is no selectivity. They will all reduce aldehydes and ketones. Whereas in the list of compounds having carbonyl groups, there are other functional groups, that is carboxylic acids, esters, amides. These are the important functional groups. So we need selective reagents for reduction of carboxylic acids and esters. So we have seen already that sodium borohydride is less nucleophilic and more selective than lithium aluminum hydride. All right. So sodium borohydride reduces only aldehydes and ketones, and they reduce esters very, very slowly. They reduce esters, but very slowly. All other functional groups are not affected. All right. So lithium aluminum hydride reduces all the functional groups, all the carbonyl functional groups carrying the carbonyl group. All right. Whereas whenever I say all functional groups, here you have to consider only the carbonyl containing functional groups. All right. So, but when you take sodium borohydride, aldehydes and ketones are selectively reduced over esters, because they are less electrophilic. This is a weak, less nucleophilic, so less electrophilic functional groups cannot be reduced. So esters need powerful reducing agents. They will not be reduced by these functional groups. All right. So when you so this is an example. So in the starting material, you are having a ketone and ester group. So sodium borohydride reduces only the ketone, and the ester group is undisturbed. அது வந்து அஃபெக்ட் ஆகவே இல்லை. Whereas இதே காம்பவுண்டை நீங்க லித்தியம் அலுமினியம் ஹைட்ரைடோட ட்ரீட் பண்ணீங்கன்னா ரெண்டுமே ரெடியூஸ் ஆயிடும். கீட்டோன் இஸ் ஆல்சோ ரெடியூஸ் டு ஆல்கஹால், எஸ்டர் இஸ் ஆல்சோ ரெடியூஸ் டு ஆல்கஹால். ரெண்டுமே ரெடியூஸ் ஆயிடும். அப்ப நமக்கு இந்த மாதிரியான ஒரு ப்ராடக்ட் வேணும். ஃபர்ஸ்ட்ல இருக்கக்கூடியது கீட்டோன் மாத்திரம் ரெடியூஸ் ஆகணும்னு நினைச்சோம்னா லித்தியம் அலுமினியம் ஹைட்ரைட் cannot be used. Alright. பட் இதே மாதிரி தலைகீழா இப்போ எஸ்டர் மாத்திரம் ரெடியூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம். கீட்டோன் டு பி இன்டாக்ட், எஸ்டர் அலோன் ஹாஸ் டு பி ரெடியூஸ்ட் அப்படின்னா என்ன செய்யணும்னா we can use the protecting technology. You can if you treat with the diol, that is ethylene glycol, this
aldehyde is, so ketone is more reactive than ester. So this group will be protected. All right, this group alone will react. You have to take one equivalent. So this alone will be reacting. And then when you treat this with lithium aluminum hydride, the remaining ester group will be reduced. So this way, by choosing proper conditions or reagents, we can selectively reduce one functional group in the presence of the other. So that is the essence of functional group transformation by reduction. Everything revolves around selective reduction. So now, but we have seen that sodium borohydride reduces aldehydes and ketones. What if we want to reduce only one functional group among ketone and aldehyde? In a particular compound, you are having both ketone and aldehyde, and you want the ketone alone and not aldehyde. Normally, aldehydes are more reactive than ketone, so it is easier to reduce aldehydes. Ketones வந்து அவ்வளவு வந்து ஆக்டிவ் கிடையாது, சுறுசுறுப்பு கிடையாது. அப்போ அவ்வளவு ஈஸியா அதை ரெடியூஸ் பண்ண முடியாது. அப்ப என்ன பண்ணணும்னா, but there is a method where you can take cerium trichloride along with sodium borohydride. So that is name of this reagent is Leuch reagent, and the reduction is Leuch reduction. So that is useful for reduction of ketones in the presence of aldehydes. So in this compound, so இதெல்லாம் வந்து நம்ம இப்படி நடக்குது இப்படி நடக்குது இப்படி நடக்குது அப்படிங்கறத விட ஏன் நடக்குது அப்போ மறந்து போயிடும். ஏன் நடக்குதுன்னு தெரிஞ்சிட்டோம்னா கொஞ்சம் மறக்க மாட்டோம். So when you use sodium borohydride and cerium trichloride, first cerium trichloride, so out of see in this compound you are having three functional groups: carbonyl group, that is ketone, aldehyde, and then ester group. All right. So out of the three, aldehyde group is highly reactive. So cerium trichloride reacts with this compound, aldehyde group, to form dihydride first. Since this is highly reactive, dihydrides are formed initially. So leaving behind carbonyl compound to react with your sodium borohydride. So sodium borohydride என்ன பண்ணுது, இந்த கார்பனைல் குரூப்பை ரெடியூஸ் பண்ணி ஆல்கஹால் கொடுத்துருது. ஸோ ஒர்க் அவுட் பண்ணும் பொழுது, அதாவது வாட்டரோ ஏதோ போட்டு நம்ம ஒர்க் அவுட் பண்ணும்போது இது என்ன ஆயிடும், இதுல இருந்து இந்த குரூப் எல்லாம் எலிமினேட் ஆயிட்டு யுவர் ஆல்டிஹைட் குரூப் வில் பி ரெஸ்டோர்ட். ஸோ சோடியம் போரோஹைட்ரைட் இன் cerium chloride is useful for selective reduction of ketone in the presence of aldehyde. So this is another example. So you can see only ketone is reduced to alcohol. So next, lithium borohydride. So we have replaced sodium by lithium. So now this reagent is used for selective reduction of ester over amide. So when the compound has both ester and amide, it reduces, this will reduce aldehydes and ketones also, this reagent, but it differentiates between ester and amide. It reduces only ester but not amide. Similarly, acids, nitriles, and nitro groups are unaffected. Why? This is more powerful. Sodium, it is more powerful than lithium borohydride. That is why, since it is more powerful, it is reducing esters, but it is not so powerful to reduce amides and acids and other functional groups. Right? So lithium is a stronger Lewis acid than Na+. That is why it is a powerful reducing agent. Further, on coordination, it enhances the electrophilicity of carbonyl carbon. So this is the thing. So in this compound, you are having both carboxylic acid as well as ester. Ester is reduced to carboxylic acid, whereas alcohol, whereas carboxylic acid is remaining undisturbed. This is another example where you are having amide and ester. So only ester is getting reduced, other groups are undisturbed. So this is the next example, that is zinc borohydride. இது என்ன பண்ணுது அப்படின்னா, கார்பாக்சிலிக் ஆசிட்ஸையும் எஸ்டர்ஸையும் ரெடியூஸ் பண்ணிடுது. ஆசிட்ஸையும் ரெடியூஸ் பண்ணுது, எஸ்டர்ஸையும் ரெடியூஸ் பண்ணுது. Just give me a feedback. Is this okay if I go like this?
ஃபாஸ்டா போறேன்னா ஸ்லோவா போறேன்னா லாங்குவேஜ் ஏதாவது உங்களுக்கு சேஞ்ச் வேணும்னா டெல் மீ, ஜஸ்ட் டெல் மீ. மேம் ஓகே மேம். ஓகே ஓகே. ஸோ ஜிங்க் போரோஹைட்ரைட் எடுக்கும் பொழுது கார்பாக்சிலிக் ஆசிடையும் அலிஃபாட்டிக் எஸ்டர்ஸையும் ரெடியூஸ் பண்ணிடும். ஸோ இட் இஸ் லெஸ் பேசிக் தேன். ஸோ லித்தியம் போரோஹைட்ரைட் இஸ் more powerful, it is a less basic than zinc borohydride. So base sensitive compounds நம்ம இதுல வந்து functional groups base ஆல affect பண்ணக்கூடிய functional groups இருந்ததுன்னா இந்த zinc borohydride ரொம்ப ஈஸியா யூஸ் பண்ணலாம். So this compound you are having carboxylic acid, it is reduced to alcohol. So இது அடுத்த next என்னன்னா it has better coordinating ability than lithium and sodium. So இதனால என்ன யூஸ் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ஸ்டீரியோ செலக்டிவ் ரிடக்ஷன் ஆஃப் ஏசைக்ளிக் கீட்டோன்ஸ், கிராம்ஸ் மாடல், ஃபெல்கினான் மாடல் எல்லாம் படிச்சிருப்போம். ஃபார் த ஸ்டீரியோ செலக்டிவ் ரிடக்ஷன் ஆஃப் கீட்டோன்ஸ் படிச்சிருப்போம். அதுல வந்து இந்த ஜிங்க் போரோஹைட்ரைட் வந்து கீலேட்டிங் மாடல் அப்படின்னு சொல்லி யூஸ் பண்ணுவாங்க. பிகாஸ் இட் ஹாஸ் வெரி குட் கோஆர்டினேட்டிங் எபிலிட்டி. Further, they are very good hydroborating agent also. Then it is used for hydroboration of alkenes, dienes and alkynes. Okay, so in this compound you are having both double bond as well as COOH. So both are undergoing reaction. COOH is converted to alcohol and it undergoes hydroboration also. So OH group, that is hydroxyl group, will be introduced in the less substituted carbon atom. So next one is L selectride and K selectride. So the 3 alkyl group increases the nucleophilicity of hydrate, so that becomes a powerful reagent than lithium borohydride. So esters are reduced to alcohol even at -78 degrees. -78 degrees. ஏன் வந்து even at -78 degrees na அடுத்த situationல பார்ப்போம். So normally at lower temperature the reaction, so normally that is esters will be reduced to aldehydes and then finally next step only they will be reduced to alcohols. Okay, so when the reaction is carried out at -78 degrees, normally the reduction will stops, reaction stops in the aldehyde stage itself. Okay, but this is so powerful that even at -78 degree the reaction goes to completion and you are getting only alcohol. Alright, and it is very useful for, because of its bulkiness, it is useful for stereo selective reduction. Next one is, instead of secondary butyl group, we are introducing 3 ethyl groups, and these compounds are called as superhydrides. So they will complete, see, alkyl bromides and tartalates are completely reduced to corresponding hydrocarbons, and epoxides are also cleaved to alcohols. Okay, so next, sodium borohydride, we are introducing electron withdrawing group. All right, so for sodium borohydride to act as a reducing agent, it has to donate a hydride ion. That means this boron hydrogen இதுலேருந்து இது cleave ஆயிட்டு இந்த hydride ion வந்து வெளியில donate பண்ணணும். All right, so when you have electron withdrawing group, if you introduce electron withdrawing group, cyanide group இங்க introduce பண்ணோம்னா it will withdraw electrons from boron. Okay, we know already that boron is electron deficient. Okay, so அப்ப அதுல இருந்து எலக்ட்ரான் இங்க withdraw பண்ணிச்சுன்னா இது என்ன பண்ணும், இதை வந்து விடாது, ஹைட்ரேட்டை வெளியில விடாது. So it will try to hold this hydrate towards itself. Okay, வெளியில விடாது. அப்போ என்ன ஆகும், that becomes less nucleophilic. அதனால this is more selective. Are you able to understand? So borohydrideல electron withdrawing groups இருந்தா less nucleophilic அல்லது less powerful ஆகும். Electron donating groups ஆக இருந்தால் more nucleophilic or more powerful ஆயிடும். So that we should know. And this is useful for selective reduction of aldehyde over ketone. So sodium borohydride in Luch reduction, that is sodium borohydride in the presence of cerium chloride எடுத்துட்டா ketone is reduced over aldehyde. This is not reduced, whereas this is reduced.
Whereas when you use sodium cyanoborohydride, aldehyde is reduced over ketone. Aldehyde undergoes reaction faster. Similarly, ketone, if you have ketone and ester, ketone will be reduced over ester. Whereas amides, nitriles and other nitro groups are unaffected. Okay, and for this, you should know that pH of the medium is very, very important. The reaction, the reagent is effective only in acidic medium. So pH is very, very important. All right. So here you are having ketone and ester. Ester is unaffected, only carbonyl group is affected. Then here you are having ester group, 3 functional groups you are having: amide, ester and aldehyde. Only aldehyde is reduced to the corresponding alcohol. Other groups are unaffected. Okay. It is also carries out reductive amination of ketone. That is, reductive amination means just like Schiff's reaction, that is not Schiff's reaction, ketone reacts with the secondary amines to form amines. Okay, amines or imines. Okay, so this imines on reduction with lithium aluminum hydride, we are getting amines. Amines we are able to get. So this is an example. We are having ketone and ester. Only ketone group reacts. So in the presence of this one, if you use sodium cyanoborohydride alone, then ketone will be reduced to alcohol. But if you use amines also, then you will get the respective amines. Then along with the hydrozones, that is tosyl hydrozones, deoxygenation takes place. That is, the carbonyl group will be removed completely. That is, the reaction proceeds via the formation of hydrozones. So initially, carbonyl compound, that is aldehyde group, reacts with this tosyl hydrazine to form tosyl hydrozones. Okay, so after the reduction, we'll be getting CH3. That means this oxygen is complete reduction to methyl group is possible. So there are, I haven't gone deep into this tosyl hydrazone reactions. This is an important reagent. There are many other transformations possible. So you have to study on this. Plenty of applications are, synthetic applications are there for this reagent. You study. Okay, I'm not able to touch everything. So next one is moving over to electrophilic reagents. So far we have seen nucleophilic reagents, that is lithium aluminum hydride and sodium borohydride, and we have seen a list of reagents belonging to both the type and their selectivity also. Electrophilic reagents, as we have already seen, they are covalent compounds. They are having at least one boron hydrogen or aluminum hydrogen bond. Two reagents of this type are known. First one is in aluminium, 2 hydrogens are replaced by isopropyl group. So this is diisobutyl aluminum hydride. It is abbreviated as DIBAL. Sometimes it will be abbreviated as DIBA, H. Okay, it is abbreviated like this also, or sometimes DIBAL H. It is abbreviated like this also. And borane, BH3, is also used, under use. Mechanism we have seen. All covalent hydrides, what they will do, first the metal gets coordinated to the oxygen. So oxygen lone pair of electron. Aluminum is electron deficient, so it gets coordinated to carbonyl oxygen, and then it delivers hydrogen to this carbonyl carbon. So this intermediate is not stable at room temperature. So this reaction has to be carried out under lower temperature, that is minus 78 degrees Celsius. So the reaction is efficient only if
It is carried out in the at very low temperature. So the reaction, the beauty of the thing is the reaction stops in the aldehyde stage, but it has to be carried out under a controlled manner. So dibal is useful for the selective reduction of ester to aldehyde, lactone to lactals. So if you take lithium aluminum hydride, lactones will be converted to, lactones are cyclic esters. Cyclic esters. If you use lithium aluminum hydride, it will be cleaved completely, and this will become CH2OH, and this will become OH. So diols will be getting, whereas this is such a mild reagent that the ring cleavage is not taking place. Only this carbonyl compound, carbonyl group will be reduced to alcohol. So that is why they are called as lactals. And then just like esters, nitriles will also be reduced to aldehyde. Controlled partial reduction or controlled reduction. But to get this partial reduction, that is esters to aldehyde or nitrile to aldehyde, the reduction has to be stopped after the transfer of one hydride ions. One hydride ion. That is why we are taking dibal, and that too we have to use only one equivalent of the reagent, and the reaction has to be carried out at low temperature. If this condition is not satisfied, then it is difficult to stop the reagent in the aldehyde stage itself. It will proceed further to give you the alcohol. So this is the case. So when you use 1 mole of dibal, 1 equivalent of dibal at minus 78 degrees, you will be getting aldehyde. So the reaction proceeds via this one. But if you use 2 equivalents of dibal, then you will get only alcohol. You won't be getting aldehyde. So this is an example. That is, ester is reduced to aldehyde. So we are using only one equivalent. So whenever you look at dibal, you have to see how many equivalents are used, and you have to see the temperature also, whether you are having minus 78 degrees. At low temperature only you will get aldehyde. Otherwise the product will be alcohol. So this is an example for lactone. You look here. Only this carbonyl compound is reduced to alcohol. The ring cleavage is not taking place, as in the case of lithium aluminum hydride. So this is such a mild reagent. This is another example. So here, this is reduced to aldehyde. If you have OH group in a suitable position, ring closure is possible. Ring closure is possible, like this. That is, nucleophilic attack by this OH group will take place. So instead of this, you will be getting hydrogen aldehyde. So you have a lone pair of electron over here. So it will be attached. It will go off. So you are getting this product. Right. So later it will be, sorry, we will be getting O minus. So then the thing will go. So similarly, it will react with nitriles also. Nitriles to give, that is, with 1 mole, 1 equivalent, you will be getting aldehyde. If you use 2 equivalents, it will be completely reduced to the amines. So here again, you see minus and 1 equivalent means the reaction will stop in the aldehyde stage itself. So this is another example where the nitrile group is reduced to aldehyde. So we will see a problem here based on this. We are having, so everywhere, see, as I told you, you should be familiar with protecting groups. Protecting groups are very, very important. So you have to study on your own. In Swifel and Nunn, there is protecting groups are discussed in a very nice manner. So in this compound, we are having 3 functional groups. So
in organic compounds, as soon as you look at the equation, you have to see what are the function group present in the reactant. You are having ester, amine, and OH group. This BOC2, this is protecting group for amine. All right. Next, methyl iodide in the presence of a base, it protects. We are using only one equivalent, so it protects only ester. If you use excess, then this OH group will also be converted to, that will also be methylated. We are using, so the carboxylic acid will undergo protection as ester. All right. So third step is, we are using tertiary butyl silyl group. So we are doing selective protection. So using methyl iodide, we are protecting that is COOH group. Then we are protecting OH group by tertiary butyl group. Okay. So now this is converted to the ester now. This is converted to ester. Now we are using Dibol minus 78 degrees, but we are using 2.5 equivalents, but the reaction is ester to aldehyde only. Why we are using 2.5 equivalents? Because this ammonia group will also have some effect that will also react with this Dibol. So presence of active amine, so that will to avoid that only we are using to compensate that only we are using 2 equivalents of Dibol, but temperature is minus 78 degree. So look here, BOC, that's protected, NH group is protected. Next, methyl iodide, that protects the carboxylic acid group. Then tertiary butyl silyl group protects this one. Now we are having the ester group. When you treat this with Dibol, this ester is converted to aldehyde. Finally, this fluoride ions, it will cleave the tertiary butyl group. So it is not shown here. Initially it was present as OTBS. After using this fluoride ion, this will be cleaved to give you OH. Right? So this and all can be, why I am giving these examples? These examples, I think this is the problem taken from Swifel. So these problems can be converted into multiple choice questions in competitive examinations. So next we are moving on to borane, that is BH3. So it can be, so we have seen that it can be THF or DMS adduct, it will be available. It is used for the selective reduction of COOH over ester group. Okay, and it is also useful for the reduction of amide group. All right. So when you have ester and carboxylic acid, only ester is reduced. Ester is reduced to alcohol. So why? Because the carboxylic acid being more reactive, that reacts with borane to form this triazyl oxyborane. Okay, triazyl oxyborane. It immediately it is reactive towards BH3 to give reactive species, which will further undergo reaction to give you alcohol. Whereas that type of reaction is not possible by esters. That is why they are not getting reduced. So in this compound, you are having ester and carboxylic acid. Only carboxylic acid is reduced. So in the first step, carboxylic acid is reduced. Second one is protection, dihydropyran. So after reduction, tetrahydropyran. It is after protection, it will be named as THP. So it is protected. So this is another example. So here we are having 2 esters. Right, COO, tertiary butyl, this is COO-ME. When you use trifluoroacetic acid, this group is selectively cleaved. Only tertiary butyl group is deprotected, revealing your carboxylic acid, COOH over here. Then borane, when you use borane, that COOH will be converted to CH2OH. Next one is tertiary butyl chloride. By this time you will be knowing that this tertiary butyl group, this CH2OH will be protected as TBS. Next, lithium aluminum hydride, if you use this reduction, this ester group will be reduced to alcohol. Ester group will be reduced to alcohol. All right.
So tertiary, so this is the example explanation. So tertiary butoxyl group is this is cleaved, unprotected, and then it is reduced to alcohol, and then it is converted to OTBS. Then this ester group is converted to alcohol. This is the reagent. So this is an example for to have an understanding. So this is the starting material where you are having amide linkage, ester linkage, and carbonyl group. Okay. So when you use lithium aluminum hydride, all the functional groups are reduced. So this is carbonyl group. Is seen. You should remember, amides are not reduced to alcohol. Amides are reduced to amines. That is, CO is converted to CH2. Ester is converted to alcohol, and carbonyl group is also converted to alcohol. When you use sodium borohydride, it reduces only aldehyde or ketone. So these two groups are unaffected, whereas ketone is converted to alcohol. When you use lithium borohydride, esters and ketones are reduced. So we have seen lithium borohydride will reduce aldehydes and ketones. So ketone is reduced to alcohol. Ester is also reduced to alcohol. So when you take boranes, it reduces amides to amines. Other two groups are unaffected. So இதுதான் அதனுடைய பயன்பாடு. ஸோ ஒரே காம்பவுண்ட்ல நிறைய ஃபங்க்ஷனல் குரூப் இருக்கு அப்படின்னாலும் ஏதாவது ஒரு ஃபங்க்ஷனல் குரூப் எல்லாமே ரெடியூஸ் ஆகக்கூடியது தான். பட் ஒரு ஃபங்க்ஷனல் குரூப்பை மாத்திரம் ரெடியூஸ் பண்ணணும்னா இந்த மாதிரி செலக்டிவ் ரியேஜென்ட்ஸ் நமக்கு தேவைப்படும். ஸோ இது வந்து ஒரு கலெக்டிவ் சார்ட். இதுல சில தவறுகள் இருக்கலாம். இட் இஸ் நாட் ஏ கம்ப்ளீட் சார்ட். ஸோ இப்போ இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா லெஃப்ட்ல வந்து ரியேஜென்ட்ஸ் இருக்கு. லித்தியம் போரோஹைட்ரேட், லித்தியம் அலுமினியம் ஹைட்ரேட், சோடியம் போரோஹைட்ரேட், அப்புறம் லித்தியம் போரோஹைட்ரேட், நம்ம படிச்ச ரியேஜென்ட்ஸ் எல்லாம் இங்க இருக்கு. இந்த இடத்துல இருக்கிறது வந்து இந்த லைன்ல இருக்கிறது எல்லாமே ஸ்டார்டிங் மெட்டீரியல்ஸ். இங்க இருக்கிறது எல்லாம் ப்ராடக்ட்ஸ். ஆல்டிஹைட்ஸ் கன்வெர்டட் டு பிரைமரி ஆல்கஹால், கீட்டோன் டு செகண்டரி ஆல்கஹால், எஸ்டர் டு பிரைமரி ஆல்கஹால், அமைட் டு அமீன், ஆசிட்ஸ் டு பிரைமரி ஆல்கஹால்ஸ். இப்ப பாருங்க, லித்தியம் அலுமினியம் ஹைட்ரைடு எல்லாத்தையும் ரெடியூஸ் பண்ணுது, ஆசிட் மாத்திரம் ஸ்லோவா ரெடியூஸ் பண்ணுது. சோடியம் போரோஹைட்ரைடு ஆல்டிஹைடையும் கீட்டோனையும் நல்லாவே ரெடியூஸ் பண்ணிடுது, எஸ்டர் ஸ்லோவா ரெடியூஸ் பண்ணுது. அமைட்ஸ் அண்ட் ஆசிட்ஸ் ஆர் அன்அஃபெக்டட். அதாவது லித்தியம் அலுமினியம் ஹைட்ரைடு ஆல்டிஹைட் கீட்டோனோட எஸ்டரையும் ரெடியூஸ். இந்த மாதிரி ஒரு சார்ட்டை மைண்ட்ல வச்சுட்டோம்னா நமக்கு ஞாபகப்படுத்திக்கிறது ஈஸியா இருக்கும். ஸோ சோடியம் போரோஹைட்ரைடு எடுக்கும் பொழுது இது எல்லாமே ஸ்லோவா ரெடியூஸ் பண்ணுது. மெயினா வந்து இதெல்லாம் பாருங்க, இதெல்லாம் ரெடியூஸ் பண்ணவே இல்லை. அமீன்ஸை வந்து ஈஸியா, இமீன்ஸை வந்து அமீனா ரெடியூஸ் பண்ணும். போரேன்ஸ் எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா அமைட்ஸையும் கார்பாக்சிலிக் ஆசிட்ஸையும் அழகா ரெடியூஸ் பண்ணிடுது. ஆல்ரைட். ஸோ இப்போ இது சில எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா, மல்டிபிள் சாய்ஸ் கொஸ்டின் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா, we are having carboxylic acid and ester. So இப்போ ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் என்ன இருக்கு, எஸ்டர் அப்படியே இருக்கு, கார்பாக்சிலிக் ஆசிட் மாத்திரம் ரெடியூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா we know that it is sodium, it is borane. ஸோ போரேன் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப்ல இருக்கிறது பாத்தீங்கன்னா ஒரு தான் இருக்கு. அப்போ சி மஸ்ட் பி த ஆன்சர். இருந்தாலும் ரெண்டாவது ஸ்டெப் பார்த்துடணும். ஸோ எஸ்டரை ரெடியூஸ் பண்றதுக்கு லித்தியம் போரோஹைட்ரேட் ரெடியூஸ் பண்ணும். அப்போ சி இஸ் த ஆன்சர். is the answer. Next one, epoxides எப்படி reduce பண்றதுன்னு பார்க்கலாம். So epoxides வந்து nucleophilic hydrides, அதாவது lithium aluminum hydride எல்லாமே வந்து hydride is the reducing agent that will attack from the less substituted side. இங்க இந்த less substituted வந்து இப்படி ஓபன் ஆயிடும். So you'll be getting more substituted alcohol. Attack from the less substituted side, product is more substituted ஆல்கஹால். ஸோ இங்க வந்து என்ன ஆகுது, ஹைட்ரைட்ஸ் இங்கேருந்து வந்து அட்டாக் பண்ணிச்சுன்னா இந்த பக்கம் ஷிஃப்ட் ஆகும் பொழுது வில் பி கெட்டிங் லித்தியம் அலுமினியம் ஹைட்ரைட். ஸோ இதுதான் நமக்கு கிடைக்குது. ஸோ இது சூப்பர் ஹைட்ரைட், தட் இஸ் ட்ரை ஈத்தைல் போரோஹைட்ரைட், லித்தியம் போரோஹைட்ரைட் யூஸ் பண்ணும்பொழுது அதே தான் நடக்குது. மோர் சப்ஸ்டிடியூட்டட் ஆல்கஹால் வில் பி கெட்டிங் அட்டாக் டேக்ஸ் பிளேஸ் இன் த லெஸ் சப்ஸ்டிடியூட்டட் சைட். ஸோ இப்போ ஆல்பா பீட்டா அன்சாச்சுரேட்டட் கீட்டோன்ஸ் எப்படி ரெடியூஸ் ஆகும்? ஸோ தட் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ ஒரு காம்பவுண்ட்ல கார்பனில் காம்பவுண்ட் மாத்திரம் இது வரைக்கும் இருந்ததை பார்த்தோம். ஒரே காம்பவுண்ட்ல கார்பனில் காம்பவுண்டும் இருக்கு, கீட்டோனும் இருக்கு, அதுக்குள்ள வந்து கான்ஜுகேஷனும் இருக்கு. அப்போ
இதுல வந்து நம்ம என்ன செய்யலாம், கார்பல் குரூப்பை மாத்திரம் ரெடியூஸ் பண்ணலாம், அல்லது டபுள் பாண்ட் மாத்திரம் ரெடியூஸ் பண்ணலாம், அல்லது ரெண்டையும் ரெடியூஸ் பண்ணலாம். So this is called regioselectivity. So that is influenced by nature of reagent, substituents on the substrate and the reaction conditions. So இதுதான் regioselectivity. அதாவது கார்பல் குரூப் மாத்திரம் ரெடியூஸ் ஆச்சுன்னா will be getting, அதாவது நியூக்ளியோஃபைல் இந்த இடத்துல அட்டாக் ஆச்சுன்னா will be getting alcohol. இந்த இடத்துல இதாகும். That is called direct addition. That is called a direct addition. So இதை நம்பர் பண்ணோம்னா 1, 2, 3, 4. So addition இந்த இடத்துல நடக்கிறதால this is called 1-2 addition. Alright. இப்போ நியூக்ளியோஃபைல் வந்து இந்த இடத்துல ஆட் ஆச்சுன்னா ஆல்பா பீட்டா this is called alpha beta unsaturated. பீட்டா பொசிஷன்ல வந்து அட்டாக் ஆச்சுன்னா attacks takes place in the 4th position. So this is 1-2 addition. This is 1-4 addition. So both are possible. Otherwise, this is called as direct addition. This is called conjugate addition or Michael addition. Okay. So, அப்போ conjugate addition நடந்தா இந்த ப்ராடக்ட் கிடைக்கும், direct addition நடந்தா இந்த ப்ராடக்ட் கிடைக்கும், ஆல்கஹால்ஸ் கிடைக்கும். கார்பல் காம்பவுண்ட் மாத்திரம் ரெடியூஸ் ஆகும். ஸோ இப்போ இங்க நீங்க கவனிக்க வேண்டியது, அடிஷன் எப்படி நடந்தாலும் ஃபைனலா என்ன ஆகும், இந்த டபுள் பாண்ட் மாத்திரம் போயிருக்கும். Okay. So alpha beta unsaturated compound la nucleophile gets attached to the beta position followed by removal of this double bond. And the mechanism நம்ம போனோம் அப்படின்னா டைம் எடுக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி ஷிஃப்ட் ஆகும்போது will be getting minus charge. அப்போ இந்த டபுள் பாண்ட் போயிருச்சு, இந்த டபுள் பாண்ட் போயிருச்சு. இது திரும்ப இப்படி வந்து இங்க ஒரு டபுள் பாண்ட் இருக்கும், இந்த இடத்துக்கு நம்ம ஷிஃப்ட் பண்ணிடுவோம். So I'm not going into detail. அது நீங்க அப்புறமா பாருங்க 1-4 இது பாத்தீங்கன்னா. So ஃபைனல்ல என்ன ஆகும், 1-4 அடிஷன்னா டபுள் பாண்ட் இருக்காது, 1-2 அடிஷன்னா கார்பனல் பாண்ட் இருக்காது, அதுல இருக்க டபுள் பாண்ட் வந்து ரெடியூஸ் ஆகும். ஸோ இதுல வந்து this is called kinetic product, this is thermodynamic product. kinetic productனா என்ன அர்த்தம், ஃபாஸ்டா ஃபார்ம் ஆயிடும். எது ஃபாஸ்டா ஈஸியா ஃபார்ம், நியூக்ளியோஃபைல் ஈஸியா இந்த இடத்துல தான் அட்டாக் பண்ணும். அப்போ ஏன்னா இதென்ன நியூக்ளியோஃபிலிக் அதிகம், அதாவது கார்பன் ஆக்சிஜன் இருக்கிறதால இங்க ஒரு டீலோக்கலைசேஷன் இருக்கிறதால இங்க ஒரு பாசிட்டிவ் சார்ஜ் ஈஸியா இருக்கும். இப்போ நியூக்ளியோஃபைல் ஈஸியா இங்க வந்துடும். ஓகே. ஸோ தட் இஸ் கைனடிக் ப்ராடக்ட், இட் இஸ் ஃபார்ம் ஃபாஸ்டர். தெர்மோடைனமிக் ப்ராடக்ட் வந்து ஒரு ஈக்லிபிரியம் அல்லது நிறைய டைம் விட்டீங்கன்னா இதை கம்பேர் பண்ணும் பொழுது திஸ் இஸ் மோர் ஸ்டேபிள். ஸோ திஸ் ப்ராடக்ட் வில் பி ஃபார்ம், ரொம்ப நேரம் டைம் விடும் பொழுது திஸ் இஸ் த மோர் ஸ்டேபிள் ப்ராடக்ட் தட் வில் பி ஃபார்ம். ஸோ தட் இஸ் கால்டு தெர்மோடைனமிக் ப்ராடக்ட். இப்போ நீங்க வந்து HSAB தியரி மாதிரி இங்க யூஸ் பண்ணணும். என்ன யூஸ் பண்ணணும் அப்படி பார்த்தா, ஹார்ட் நியூக்ளியோஃபைல்ஸ் எடுத்தீங்க அப்படின்னா இந்த கார்பனல் காம்பவுண்ட்ல வந்து அட்டாக் பண்ணும். சாஃப்ட் நியூக்ளியோஃபைல்ஸ் எடுத்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல வந்து அட்டாக் பண்ணும். இது வந்து நீங்க மைக்கேல் அடிஷன்ல படிச்சுக்கோங்க, நம்ம அதுக்குள்ள ரொம்ப டீடைலா போக வேண்டாம். நம்மளுடைய இதுக்கு வந்துடலாம். லித்தியம் அலுமினியம் ஹைட், இப்ப நம்ம பார்த்தது இதுல நல்ல ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டியது 1-2 addition. That is, this is 1-2 addition. கார்பனல் குரூப் மொத்தம் ரியாக்ட் ஆச்சுன்னா 1-2 addition. இந்த இடத்துல டபுள் பாண்ட் போயிடுச்சு அப்படின்னு சொன்னா this is 1-4 addition. இந்த டெர்மினாலஜி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஸோ when you use lithium aluminum hydride and sodium borohydride ரெண்டுமே நடக்குது, 1-2 additionும் நடக்குது, 1-4 additionும் நடக்குது, ரெண்டுமே நடந்துரும். அதாவது கார்பனல் காம்பவுண்ட்ல இருக்க டபுள் பாண்டும் போயிடும், கார்பன் கார்பன் டபுள் பாண்ட்ல இருக்க டபுள் பாண்டும் போயிடும். whereas when you use sodium borohydride and சரிங்க கமா இருக்க கூடாது, and that is cerium trichloride, that is Leuch reagent யூஸ் பண்ணாலோ, ஜிங்க் போரோஹைட்ரேட் யூஸ் பண்ணாலோ, டைபால் யூஸ் பண்ணாலோ, 9-BBN யூஸ் பண்ணாலோ 1-2 அடிஷன் மாத்திரம்தான் நடக்கும். சோ இது அப்ப நம்ம வந்து என்ன சொல்றோம், இது வந்து லித்தியம் அலுமினியம் ஹைட்ரைட், சோடியம் போரோஹைட்ரைட் எல்லாம் லெஸ் பவர்ஃபுல்ங்கிற மாதிரி வச்சுக்கலாம். சாரி, மோர் பவர்ஃபுல், லெஸ் பவர்ஃபுல்னா தான் உங்களுக்கு வந்து சாஃப்ட் நியூக்ளியோஃபைல். அப்போ நமக்கு 1-4 அடிஷன் நடக்கும். இதெல்லாம் வந்து அதையும் விட பவர்ஃபுல்லா வருதால 1-2 அடிஷன் நடக்கும். ஓகே. ஸோ இப்போ இதனுடைய எக்ஸாம்பிள்ஸ் நீங்க பாத்தீங்க அப்படின்னா, when you look at the example, so இது வந்து starting material that you are having carbonyl compound as well as double bond. so இங்க பாத்தீங்கன்னா 1-2 addition மாத்திரம் நடந்திருக்கு, இங்க பாத்தீங்கன்னா 1-4 addition நடந்திருக்கு, இங்க பாத்தீங்கன்னா 1-2 and 1-4 addition நடந்திருக்கு. ஏன்னா கார்பனல் குரூப்பும் போயிடுச்சு, இங்க இருக்க டபுள் பாண்டும் போயிடுச்சு. now look at lithium aluminum hydride and sodium borohydride. so this is the major isomer, that is 1-2 addition and 1-4 addition, both 1-2 and 1-4 addition நடந்திருக்கு. Alright.
whereas lithium இந்த காம்பவுண்ட் அந்த லித்தியத்தையே வந்து நம்ம அந்த இந்த ரெண்டாவது காம்பவுண்ட் எடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா we have replaced hydride by O-methyl group. அப்ப பாத்தீங்கன்னா என்ன ஆகும்னா இந்த எலக்ட்ரான் டொனேட்டிங் குரூப்ஸ் இருக்கும்போது இந்த அலுமினியம் வந்து that will easily coordinate with the அலுமினியம் இருக்கும் பொழுது 1,2 ரிடக்ஷன் ரொம்ப ஃபாஸ்டா நடக்குது. இதே பல்கி ஆயிடும் பொழுது when you have bulky substituents on lithium aluminum hydride இதேதான் 1,2 and 1,4 ரிடக்ஷன் ஜாஸ்தி ஆகுது. சோடியம் போரோஹைட்ரைடு எடுத்துக்கும் பொழுது லியூச் ரிடக்ஷன் எடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா 1,2 ரிடக்ஷன், டைபால் 9 எல்லாமே 1,2 ரிடக்ஷன் தான் ரொம்ப அதிகமா நடக்குது. ஸோ இப்போ இந்த லூச் ரிடக்ஷன்ல வந்து நம்ம ஏன் இந்த மாதிரி 1,2 ரிடக்ஷன் தான் ஈஸியா நடக்குது அப்படின்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா, ஸோ when you take sodium trichloride and sodium borohydride it reacts to give you HCeCl2 இந்த மாதிரியான ஒரு காம்பவுண்ட் ஃபார்ம் ஆகுது. So that reacts easily with this carbonyl compound. Okay, so cerium gets attached to carbonyl oxygen first. அப்போ அதுல இருந்து ஹைட்ரேட் டொனேட் பண்ணதும் போது இந்த 2 பொசிஷன்ல டொனேட் பண்றதுதான் ஈஸி rather than donating at the 4th position. That is why 1,2 addition takes place. So இந்த பிரின்சிபல் நீங்க ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா நம்ம மறக்காம எழுதலாம் 1,2 addition only takes place அப்படின்னு. இன்டர்வியூஸுக்கும் வந்து நீங்க வந்து ஞாபகம் ஏதாவது மனப்பாடம் பண்ணி இது 1,2 addition 1,4 addition சொல்லிட்டீங்கன்னா why அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா இந்த மாதிரி எல்லாம் இன்டர்வியூ கொஸ்டின்ஸ். ஸோ இது நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும். ஆல்ரைட், ஸோ ஹியர் இங்க பாருங்க எத்தனை ஃபங்க்ஷனல் குரூப் இருக்கு. அதாவது ரெடியூஸ் ஆகக்கூடிய ஃபங்க்ஷனல் குரூப்ஸ் எத்தனை பார்த்தீங்கன்னா you are having ketone, ester and then alpha beta unsaturated compound. When you use this one, reduction takes place only here. All other functional groups are unaffected. So sodium borohydride வந்து ketone விட ஆல்டிஹைடை விட கீட்டோன், அதாவது லூச் ரியாக்ஷன் பாத்தீங்க ரியேஜென்ட் பாத்தீங்கன்னா ஆல்டிஹைடை விட கீட்டோன் ரெடியூஸ் பண்ணும்னு சொன்னோம். பட் கீட்டோனும் ஆல்பா பீட்டா அன்சாச்சுரேட்டட் கீட்டோனும் இருந்தால் இட் ரெடியூசஸ் ஒன்லி ஆல்பா பீட்டா அன்சாச்சுரேட்டட் கீட்டோன் அண்ட் கீட்டோன் ரிமைன்ஸ் அன்டிஸ்டர்ப்ட். இந்த பாயிண்ட் எல்லாம் கூட நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கணும். Alright, so this is another example. Actually this is MCPBA. சின்ன மிஸ்டேக் இருக்கு. This is MCPBA. So லூச் ரிடக்ஷன் போடும்பொழுது இது என்ன ஆகும்? This will become alcohol. Okay, so now இது என்ன ஆகுது? allylic alcohol இருக்கு. So when you use MCPBA that will undergo epoxidation. If இதுல வந்து ஸ்லாஷ் ஆக இருந்தால் இந்த இதுவும் என்ன ஆகும்? ஸ்லாஷ்ல இருக்கும். Then TBS போட்டீங்கன்னா this will be protected. So ஒரு ஈக்குவேஷன்ல ஒவ்வொரு ரியேஜென்ட்டா பார்த்து இந்த ரியேஜென்ட் வந்து எந்த ஃபங்க்ஷனல் குரூப்போட ரியாக்ட் பண்ணும் அப்படிங்கிறது படிக்கணும். அதனாலதான் நான் வந்து ஆக்சிடைசிங் ஏஜென்ட்ஸ், ரெடியூசிங் ஏஜென்ட்ஸ் அப்படின்னு டைட்டில் இருந்தாலும் CSIR சிலபஸ்ல இருந்தாலும் கூட நான் வந்து ஐ ப்ரிஃபர் டு டிஸ்கஸ் அண்டர் ஃபங்க்ஷனல் குரூப் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன். எந்த ஃபங்க்ஷனல் குரூப் என்ன ஃபங்க்ஷனல் குரூப்பா மாறும் இந்த ரியேஜென்ட் இருக்கும்போது அப்படிதான் நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கணும். இந்த ஆக்சிடைசிங் ஏஜென்ட், ரெடியூசிங் ஏஜென்ட் அப்படி ஜென்ரலா நம்ம மைண்ட்ல கொண்டே போக கூடாது. எந்த ஃபங்க்ஷனல் குரூப்போட ரியாக்ட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது தான் பார்க்கணும். இந்த கான்டெக்ட்ல நான் உங்களுக்கு சொல்ல வேண்டியது என்னன்னா, CSIR சிலபஸ்ல வேரியஸ் டைட்டில்ஸ்ல உங்களுக்கு சிலபஸ்ல இருக்கு, யூனிட்ஸ் இருக்கு. ஆக்சிடைசிங் ரெடியூசிங் ஏஜென்ட்ஸ் இருக்கு, நேம் ரியாக்ஷன்ஸ் இருக்கு, அதுக்கப்புறம் ஆர்கானோமெட்டாலிக் கப்ளிங் இருக்கு, நிறைய இருக்கு. ஸோ எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா நீங்க இந்த ஃபங்க்ஷனல் குரூப் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன்ல கொண்டு வந்துடலாம். எல்லாமே ஒரு ஃபங்க்ஷனல் குரூப் என்னவா மாறிச்சு. அப்ப அந்த நேம் ரியாக்ஷன் அப்படி இப்படி தனித்தனியா படிக்காம இந்த ஃபங்க்ஷனல் குரூப்பை அந்த அதுக்கு அடியில படிச்சா கூட நீங்க ரீஅரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ் எல்லாமே நம்ம என்ன மாதிரி ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அப்படின்னா, இந்த ஃபங்க்ஷனல் குரூப்ல இந்த ரீஅரேஞ்ச்மெண்ட்ல எந்த ஃபங்க்ஷனல் குரூப் எந்த ஃபங்க்ஷனல் குரூப்பா மாறுது, இந்த நேம் ரியாக்ஷன்ல எந்த ஃபங்க்ஷனல் குரூப் எந்த ஃபங்க்ஷனல் குரூப்பா மாறுது அப்படிதான் ஞாபகம் வச்சுக்கணும். இங்க ஷார்ப் பிளஸ்னா ஷார்ப் பிளஸ் ஞாபகம் வச்சுக்க கூடாது. ஷார்ப் பிளஸ்ல என்ன நடக்குது, அலைலிக் ஆல்கஹால்ஸ் ஈபாக்சைடா மாறுது, அதுதான் நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கணும். நேம் இஸ் நாட் பேரை ஞாபகம் வச்சுக்கிறது முக்கியம் இல்லை. சரியா? சோ இப்ப இதே வந்து பாத்தீங்கன்னா கேஸ் எலக்ட்ரைட்ஸ் வந்து ஒரு கொஞ்சம் வித்தியாசமா பிஹேவ் பண்ணுது. என்ன பிஹேவ் பண்ணுது அப்படின்னா, பீட்டா பொசிஷன்ல எந்த சப்ஸ்டிடியூன்ட் இல்லாட்டி 1,4 அடிஷன். இப்போ பீட்டா பொசிஷன்ல ஏதாவது சப்ஸ்டிடியூன்ட் இருந்து பிளாக் பண்ணிருச்சு அப்படின்னா 1,2 பொசிஷன். ஸோ நார்மலி it does 1,4 addition, but if beta position is blocked it will undergo 1,2 addition. பாருங்க,
ஸோ இங்க பாத்தீங்கன்னா பீட்டா பொசிஷன்ல எதுவுமே இல்லை, அப்போ இந்த டபுள் பாண்ட் வந்து ரெடியூஸ் ஆயிருக்கு, தட் இஸ் 1,4 addition. Whereas இங்க வந்து பிளாக் ஆயிடுச்சுன்னா the double bond is intact, only this carbonyl compound is undergoing reduction. So if you use diball எடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா என்ன ஆகுது, you are having this is carbamates, இது வந்து esters, only esters are reduced, esters மாத்திரம் 1,2 reduction நடக்குது. ஸோ இங்க பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு விஷயம் நோட் பண்ணணும், you are using BH3, one is acid, other one is ester. ஓகே, நமக்கு என்ன தெரியும், ஆசிட் வந்து என்ன பண்ணும், BH3 it will reduce only acid, both are alpha beta unsaturated, சரியா? தென் அப்போ ஆசிட் தான் ரெடியூஸ் ஆகும், எஸ்டர் ரெடியூஸ் ஆகல. அதற்கப்புறம் it undergoes 1,2 reduction, அப்போ இது மாத்திரம் reduced to alcohol, double bond is intact. ஸோ இந்த காம்பவுண்ட் பாத்தீங்கன்னா அழகா மல்டிபிள் சாய்ஸ் கொஸ்டின் ஃபார்ம் பண்ணலாம் இதை யூஸ் பண்ணி. ஸோ அதே மாதிரி ரெட் ஆல் எடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா, நார்மலா ரெட் ஆல் எடுத்துட்டீங்கன்னா it undergoes 1,2 addition only. பட் in the presence of copper, எப்படி மெக்னீசியம் reagent மாதிரி கிரிக்னாட் reagent இருந்தா 1,2 addition, பட் கில்மேன்ஸ் reagent காப்பர் ஆட் பண்ணோடனே அது என்ன பண்ணிடும், 1,4 addition போயிடும். அது மாதிரி this will undergo 1,4 reduction. ஸோ ரெடால் எடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா, ஸோ இங்க வந்து எஸ்டர் குரூப் which is alpha beta unsaturated. ஸோ ரெடால் மாத்திரம் யூஸ் பண்ணீங்கன்னா டபுள் பாண்ட் இஸ் இன்டாக்ட், whereas this is reduced. whereas காப்பரோட எடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா double bond is intact, whereas alpha beta unsaturated, that double bond is reduced. இப்போ மல்டிபிள் சாய்ஸ் கொஸ்டின்ல நீங்க இதை பாத்தீங்க அப்படின்னா, so you are having aldehyde and ketone, sodium borohydride and இது அதாவது லியூஷ் ரியேஜென்ட் பார்த்தா நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம், கீட்டோன் தான் ரெடியூஸ் ஆகும், ஆல்டிஹைட் ரெடியூஸ் ஆகாது அப்படின்னு. அப்போ ஆன்சர் இஸ் 4. ஸோ இவங்க என்ன ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன்ல ரெண்டுமே ரெடியூஸ் பண்ணதா கொடுத்துருக்காங்க. ஒண்ணுல வந்து இந்த இதுல வந்து ரிடக்ஷன் நடந்துட்டு ரிங் ஃபார்ம் ஆயிட்ட மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. இங்க வந்து என்ன கொடுத்துருக்காங்க, ketone is intact, only aldehyde is reduced கொடுத்திருக்காங்க. So 4 is the correct answer. So next வந்து stereochemistry, இது வந்து I think நம்ம இன்னொரு பவர் பாயிண்டே மொத்தமா பின்னாடி இருக்கு, அதனால I will spend little time on this. That is stereo selective reduction இருக்கு. So this is also, இது கொஞ்சம் ஃபாஸ்டா நான் போயிடுறேன். That is otherwise இது நல்ல கொஞ்சம் பண்ணிட்டு அடுத்த பவர் பாயிண்ட் I will share it with you. So carbonyl group இருக்கு. So என்னாகும், hydrates can either attack from the front side or from the back. If it attacks from the front side, hydrogen will be in the wedge, OH will be pushed to the back. இப்போ hydrogen இங்க வந்து ஆயிடுச்சுன்னா this will be pushed to the back of the screen. அப்போ அது என்ன ஆயிடுது, minus, it will be in the wedge form. So மீடியால இருந்து என்னது புரோட்டான் பிக்கப் பண்ணிடுச்சுன்னா it will get OH. So OH group is at the back. If hydrogen attacks from the back side, then hydrogen will be in the wedge position. So oxygen will be pushed to the front. So OH group will be in the wedge position. Alright. So the yes ஆறாங்கிறது நமக்கு வேண்டாம். அப்போ so these two are enantiomers. Okay. So normally இப்போ சாதாரண நீங்க ஹைட்ரைட் யூஸ் பண்ணீங்கன்னா attack from both the sides are possible. Hydrate can attack either from the front side or from the back side. So both the enantiomers will be formed in equal quantity. So it is not selective. Racemic mixture will be getting, and racemic mixture will be getting, and there is no selectivity. So whenever a racemic mixture is formed, that reaction is useless. So அப்போ என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா செலக்டிவ், ஸ்டீரியோ செலக்டிவா ஒரு ரிடக்ஷனை என்ன பண்றது அப்படின்னா, so especially in cyclic ketones la pathina appadina, see hydrides either they can attack from the equatorial side or from the axial side. All right. So if it attacks from the equatorial side, inge in the equatorial side la irundha attack panichina, hydrogen will be in the equatorial position, in the oxygen will be pushed. இப்போ இது பாத்தீங்கன்னா sp2 hybridized carbonate இருக்கு. ஸோ இது வந்து பிளேனாரா இருக்கு. ஸோ ரெடியூஸ் ஆன உடனே இது 4 பாண்ட்ஸ் ஆன உடனே இது என்ன ஆகும், sp3 hybridized tetrahedral ஸ்ட்ரக்சர் வரணும். அப்போ ஹைட்ரஜன் இங்க இருந்துரும், this will be pushed up. அப்போ இங்க you will be getting O minus, that will become OH. So equatorial attack takes place in equatorial.
So when attack takes place in the equatorial position, you are getting axial alcohol. Alcohol is in the axial position. Whereas if it attacks takes place in the axial, this is axial side. So axial side la irundhu attack பண்ணுச்சு அப்படினா hydrogen axial la இருக்கும், OH group will be pushed to the equatorial position. So this is equatorial alcohol. Okay, so இப்போ வந்து that depends upon whether axial alcohol கிடைக்குதா அல்லது equatorial alcohol கிடைக்குதா. One second. So whether it attacks from the axial side or from the equatorial side, that is decided by the groups present on the ring as well as size of the hydride ion. அதுதான் டிசைட் பண்ணும். So if it is first, let us see the size of the hydride ion. இப்போ வந்து ரிங்ல வந்து நமக்கு எந்த சப்ஸ்டிடியன்ட் இல்ல, எல்லாமே ஹைட்ரஜன் தான் இருக்கு. அப்ப லித்தியம் அலுமினியம் ஹைட்ரைட் எடுத்துட்டா அதனுடைய சைஸ் இஸ் ஸ்மால். அப்ப என்ன பண்ணும், அது இக்குட்டோரியல் இருந்து வேணாலும் அட்டாக் பண்ணலாம் அல்லது ஆக்சியல் இருந்து வேணாலும். சைஸ் சின்னதா இருக்கும்போது ஸ்டெரிக் பிரச்சனை கிடையாது, எங்க இருந்து வந்து வேணாலும் அட்டாக் பண்ணலாம். அப்போ என்ன ஆகும், அப்ப நம்ம என்ன நினைப்போம், ஆக்சியல் ஆல்கஹாலும் ஃபார்ம் ஆகும், மிக்சரா ஃபார்ம் ஆகும்னு நினைப்போம். அப்படி இல்லை. அப்போ ஆக்சியலா ஆல்கஹாலா இக்குட்டோரியல் ஆல்கஹாலான்னு பார்க்கும் பொழுது ப்ராடக்ட்னுடைய ஸ்டெபிலிட்டி பார்க்கணும். அப்போ இந்த மாதிரி ரியாக்ஷன்ல அட்டாக் எங்க இருந்து வர்றது ஈஸி, அதற்கப்புறம் ஃபார்ம் ஆகிற ப்ராடக்ட்ல எது ஸ்டேபிள், ரெண்டும் சேர்ந்துதான் டிசைட் பண்ணும். ஸோ இங்க பாத்தீங்கன்னா OH when equatorial அட்டாக் பண்ணும் பொழுது ஆக்சியல் ஆல்கஹால், this OH group is in the axial position. இப்போ இதுல பாத்தீங்கன்னா it is in the equatorial position. நம்ம ஸ்டெரிக் ஃபேக்டர்ஸ்ல வந்து நம்ம என்ன சொல்லுவோம், எப்பயுமே bulky groups will prefer to stay in the equatorial position. ஆக்சியல் பொசிஷன்ல இருந்தா இங்க ஆக்சியல் இருக்க குரூப்ஸோட எல்லாம் சேர்ந்து இன்ட்ராக்ஷன்ஸ் இருக்கும். 1,3 இன்ட்ராக்ஷன்ஸ் படிச்சிருப்பாங்க, which will destabilize. ஓகே, அது வந்து ஸ்டெபிலிட்டியை நல்லாவே கம்மி பண்ணிடும். ஸோ அதை அவாய்ட் பண்றதுக்காக இப்போ ஈக்குட்டோரியல் ஆல்கஹால் தான் ஸ்டேபிள். அப்போ ரெண்டுமே பாசிபிள் அப்படின்னா கூட ரெண்டும் ஃபார்ம் ஆகும். பட் axial attack is preferred, whereas equatorial alcohol is the major isomer. நீங்க அட்டாக் சொல்லிருக்காங்க, அது கன்ஃபியூஸ் பண்ணிடாதீங்க. Equatorial alcohol is the major isomer. So this is called product development control. This is called product development control. Out of the product form, which is more stable, that will be formed. So this is called product development control. Whereas இப்போ இதே இது பாத்தீங்கன்னா லார்ஜர் ஹைட்ரைடாக இருந்தால், இப்ப இங்க ஆக்சியல இருக்க குரூப்ஸோட எல்லாம் என்ன பண்ணும், ஹிண்ட்ரன்ஸ் இருக்கும். அதனால it will not prefer to approach from the axial side. It prefer only from the equatorial side. equatorial sideல இருந்து அட்டாக் பண்ணி ஆக்சியல் ஆல்கஹால் தான் கொடுக்கும், though it is less stable. புரிஞ்சுதா? ஏன்னா இதால அந்த பக்கம் வந்து அதால அப்ரோச் பண்ணவே முடியாது. சரியா? So this is called steric approach control. Steric approach control. Approach is hindered because of steric reasons. அதனால this is called steric approach control. This is product development control. So if you use lithium aluminum hydride, equatorial alcohol is the major isomer. If you use bulky hydride, then axial alcohol is the major isomer. So இது ரொம்ப கவனமா இருக்கணும். So இப்போ என்ன பண்றோம், இப்போ இதுல தான் பாருங்க. So lithium aluminum hydride is a mild reagent. So equatorial alcohol is the major isomer. Here this is a bulky reagent. So இங்க இருந்து தான் hydride will be delivered, resulting in axial alcohol. இப்ப நல்ல நீங்க ஞாபகம் வச்சுக்கணும், we are having a substituent over here. This bulky tertiary butyl group is in the equatorial position. அப்போ with respect to these two, what is the geometry? Axial alcohol equatorial alcohol ஆனா கொஸ்டின்ல கேட்க மாட்டாங்க. Now இது என்னது, இந்த ரியாக்ஷன் இந்த சப்ஸ்டன்சஸ் ஆர் டிரான்ஸா. சோ இது இக்குட்டோரியல்ல இருக்கு, இது ஆக்சியல்ல இருக்கு, both are facing up. அதனால this is cis. பாத்தீங்கன்னா this is facing up, this is facing down, so this is trans. இல்லாட்டி நீங்க இந்த ரூல்ஸ் பாத்துக்கணும். டை சப்ஸ்டிடியூட்டட் சைக்ளோஹெக்சைன்ல cis ஆர் டிரான்ஸா அப்படிங்கிறதுக்கு 1,2 1,3 AE both are, whether both are in axial or both are in equatorial, இதை வச்சு நம்ம டிசைட் பண்ணுவோம். I'm not going into that. So you should know cis or trans. Multiple choice questions இதெல்லாம் அழகா ஃபார்ம் பண்ணலாம்.
So in this case, இப்ப பாருங்க, you are having substituents over here. So இந்த இடத்துல இங்க தான் இருக்கு. Axial இந்த பொசிஷன்ல இருந்தா தான் இருக்கு. With respect to this 3 and 5 position. This is 3, this is 5. 3 and 5 பொசிஷன்ல ஆக்சியல்ல substituents இருந்துச்சுன்னா it will give hindrance. அப்போ லித்தியம் அலுமினியம் ஹைட்ரைடு இங்க பாருங்க செலக்டிவிட்டி கம்மி ஆயிடுச்சு. ஓகே, ஆல்மோஸ்ட் ஈக்குவல் 45-55 ஆயிடுச்சு. வேறஸ் பல்கி போடும்பொழுது அழகா உங்களுக்கு என்ன ஆயிடுது 99% ஈக்குட்டோரியல் ஆக்சியல் ஆல்கஹால் தான் ஈஸியா ஃபார்ம் ஆகுது. ஸோ இது வந்து திஸ் இஸ் எ சார்ட் ஷோயிங் the percentage of each isomers. That is, this is MPV is Meervin-Pandolf-Verley reduction. Plus 2 நம்ம படிச்சிருக்கோம். லித்தியம் அலுமினியம் ஹைட்ரைட், லித்தியம் அலுமினியம் டெர்ஷரி பியூட்டாக்சைடு, இதுல எல்லாமே பாத்தீங்க அப்படின்னா மோஸ்ட்லி இந்த கார்பனைல் குரூப்போட இதாயிடும், அட்டாச் ஆகி கோஆர்டினேட் ஆயிட்டு ரெடியூஸ் பண்ணும். அதனால சிஸ் ஆல்கஹால் இஸ் ஆக்சியல் சைட்லயே உங்களுக்கு அங்கேயே டெலிவர் பண்ணிடும். அதனால ஈக்குட்டோரியல் ஆல்கஹால் இஸ் ஃபார்ம்டு. ஸோ பல்கினஸ் இருந்தா கூட ஈக்குட்டோரியல் ஆல்கஹால், அதாவது ஃபர்ஸ்ட் இந்த மாதிரி கார்பனைல் குரூப்போட இந்த அலுமினியம் கோஆர்டினேட் ஆயிட்டு அதுக்கப்புறம் இனி வந்து டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடும் ஈஸியா. சோடியம் போரோ ஹைட்ரைட்ல ஹைட்ரைட் சைஸே சின்னது, அதனால அது என்ன ஆகுது ஈக்குட்டோரியல் ஆல்கஹால் இஸ் ப்ரிஃபர்ட். இங்க பல்கினஸ் வரும் பொழுது பாத்தீங்க அப்படின்னா ஆக்சியல் ஆல்கஹால் தான் இதாகுது. ஸோ அலுமினியம் இருக்கும்போது பல்கினஸ் டசன்ட் மேட்டர். போரான் இருக்கும்போது பல்கினஸ் வந்தாலே நமக்கு வந்து ஆக்சியல் ஆல்கஹால் இஸ் ஃபார்ம்டு. ஸோ இந்த எக்ஸாம்பிள் நீங்க ஒரு ப்ராப்ளம் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா, செலக்ட்ரைட் எடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா திஸ் ரெடியூசஸ் ஆக்சியலா ஈக்குட்டோரியலா அப்படிங்கிறத நம்ம பார்ப்போம். அதுக்கு வந்து சேர் ஃபார்ம்ல வரைஞ்சிக்கணும். ஸோ சேர் ஃபார்ம்ல வரைஞ்சிட்டு மீத்தைல் குரூப் எப்பயும் பல்கி குரூப் அப்படிங்கிறதால we are putting it in the equatorial position. So 3 positionல substituent இருக்கு, but still it is in the equatorial position. அப்போ steric hindrance ஒன்றும் பெருசா வராது. But still the thing is bulky. Boron reagent, bulky reagent. So it approaches only from the equatorial side. Hydrogen இங்க deliver ஆகுது, அப்போ axial alcohol ஆயிடும். Then second stage we are having tosylate. So this OH group is converted to O-tosylate. Now இப்ப பாருங்க, this is facing down, this is facing up. So they are trans to each other. Alright, அல்லது 1,3 எடுத்துட்டீங்கன்னா 1,3ல AE is trans. 1,2, 1,3 AE is trans. 1,2 means AE cis. This is, so one is equatorial, other one is axial. எப்படி வேணாலும் பாருங்க, just பார்த்தோன்னே இது trans சொல்லிடலாம். So one we are, so அதனால என்ன திரும்ப when we are writing in the planar structure, one is wedge, other one is hash. Next one என்ன பண்றோம், sodium cyanide. So sodium cyanide வந்து என்ன ஆகும், OTS will be this is a very good leaving group. அப்ப cyanide group ஆல replace ஆகும், substitution reaction. This is a secondary thing. So this reaction will proceed via SN2 mechanism. So SN2 mechanism means inversion of configuration. So OTS போயிட்டு அந்த இடத்துல என்ன ஆகும், வெட்ஜ்ல உங்களுக்கு வந்து cyanide group வரும், sorry hashல cyanide group வரும். Then lithium aluminum hydride போடும்போது cyanide group will be completely reduced to NH2. So இந்த மாதிரி நம்ம நிறைய ரியாக்ஷன் சீக்வன்சஸ் எடுத்து ஒவ்வொரு ஸ்டெப்லயும் என்ன நடக்குது, ஏன் நடக்குது, இப்போ எல்லா கான்செப்டும் இதுல வந்துருச்சு. ரிடக்ஷன் பை இது, அதுக்கப்புறம் என்னது டாசிலேட், அது வந்து பண்றோம். நெக்ஸ்ட் வந்து சப்ஸ்டிடியூஷன், தென் ரிடக்ஷன். இத்தனை காம்பினேஷன், மினிமம் 2 or 3 கான்செப்ட்ஸ் will be combined. ஸோ அதுதான் நமக்கு ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரியில இம்பார்ட்டன்ட். மற்ற பிரான்ச்ல நீங்க பிசிக்கல் கெமிஸ்ட்ரி எடுத்தீங்கன்னா, எலக்ட்ரோ கெமிஸ்ட்ரி கான்செப்ட் படிச்சா ஒரு கொஸ்டின் எழுதிடலாம், அது கொண்டு போய் வேற கான்செப்டோட கம்பைன் பண்ண மாட்டாங்க. பட் ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரியில எல்லாம் இன்டர்லிங்க்டு தான். ஒரே கான்செப்ட் குள்ள இருக்கிற கொஸ்டின்ஸ் வந்து சம்டைம்ஸ் ரேரா வருது. ஸோ அது வந்து மேபி பார்ட் B ல வரலாம். பார்ட் C கொஸ்டின்ஸ் தான் நமக்கு வந்து ரேங்கிங் வாங்குறதுக்கும் இதுக்கும் ரொம்ப முக்கியம். ஸோ பார்ட் C கொஸ்டின்ஸ்ல வந்து ஒரே கான்செப்ட் உள்ள கொஸ்டின்ஸ் எக்ஸ்பெக்ட் பண்றது ரொம்ப கஷ்டம். ஏதாவது இன்னொரு கான்செப்ட் உள்ள வந்து கம்பைன் பண்ணிருப்பாங்க. ஸோ ஹியர், ஸோ இதை நான் வந்து ரொம்ப டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணல, வேகமா நான் உங்களுக்கு ஆன்சர் காமிச்சிடுறேன். என்ன நடந்திருக்கு அப்படின்னா, ஃபர்ஸ்ட் வந்து இந்த லாக்டோன் இஸ் கிளீவ்ட், ஹைட்ராலிசிஸ் நடந்ததால லாக்டோன் இஸ் கிளீவ்ட். ஸோ திஸ் இஸ் கன்வெர்டட் டு ஆசிட் அண்ட் திஸ் இஸ் கன்வெர்டட் டு ஆல்கஹால். At the DMP, Desmartin
periodinate போன செஷன் நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா, செகண்டரி ஆல்கஹால் இஸ் கன்வெர்டட் டு த கரஸ்பாண்டிங் கீட்டோன். இப்போ இது பாத்தீங்கன்னா கீலேஷன் கண்ட்ரோல்ன்றாங்க. எல் செலக்ட்ரைட் அப்படிங்கும் பொழுது என்ன ஆகுது, ஆல்பா கைரல் கார்பனில் காம்பவுண்ட் அப்படிங்கும் பொழுது ஸ்டீரியோ செலக்டிவ், அது நம்ம அந்த மாடல்ஸே வேற, அது வந்து படிக்கணும். ஸோ ஃபைனலா அதனால என்ன ஆகும், இந்த OH குரூப் வந்து ஹேஷ்ல இருக்கிற மாதிரி ஃபார்ம் ஆயிடுச்சு. தென் PPTSS pyridinium paratoluene sulfonate which is a dehydrating agents. So இதோ ரெண்டும் கண்டென்ஸ் ஆகி you will get a lactone back. அதாவது ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்த லாக்டோன் பாருங்க, இது வந்து வெஜ்ல இருந்தது, இத்தனை ஸ்டெப் போய் இது என்ன ஆயிடுச்சு, ஹேஷ் ஆகி we have inverted the stereochemistry of the lactone. So இது பாருங்க என்ன ப்ராடக்டா இருக்கும்னு பாருங்க. Sodium borohydride, this is a bicyclic compound. You are having ester and carbonyl compound. Only carbonyl compound will be reduced. So sodium borohydride varumbodhu, so this is a axilla equatoriala, endova exova nu பார்க்கணும். So if this is endo approach, this is exo approach. You are having a methyl group over here. அதனால endo approach, exo approach will be that will not be encouraged. I think it will approach only from the endo side. So you'll be getting exo alcohol. 4 the answer நினைக்கிறேன். Yes, 4 is the answer. Okay. So next one பாருங்க. The correct combination of reagents. இது என்ன நடந்திருக்கு, ஆல்டிஹைட் வந்து ஆல்கஹாலா மாறி இருக்கு. இங்க வந்து OH குரூப் வந்து என்னவா மாறி இருக்கு, இன்வர்ஷன் ஆயிருக்கு, கான்ஃபிகரேஷன் இன்வர்ஷன் ஆயிருக்கு. OH குரூப் கான்ஃபிகரேஷன் இன்வர்ஷன் ஆகணும்னாலே அது வந்து மிட்சுனோபு. அப்போ இதுல இருக்க ரியாக்ஷன்ஸ்ல 2லயும் 3லயும் தான் மிட்சுனோபு இருக்கு. அப்போ என்ன கேட்டிருக்காங்க, ஃபர்ஸ்ட் மிட்சுனோபு நடந்திருக்கா அல்லது இது நடந்திருக்கா, ரிடக்ஷன் நடந்திருக்கா அப்படின்னு பார்க்கணும். சோ சோடியம் போரோஹைட்ரைட் எடுத்துட்டா ரெடியூஸ் ஆயிடும். ரெடியூஸ் ஆயிட்டு நமக்கு வந்து ஆல்டிஹைட் ரெடியூஸ் ஆகி ஆல்கஹால் வந்துடும். ஸோ 2 ஆல்கஹால் இருந்தா மிட்சுனோபு கண்டிஷன்ல அது ரெண்டும் கம்பைன் ஆகி யூ வில் கெட் ஈத்தர். சரியா? அப்போ என்ன பண்ணணும், ஃபர்ஸ்ட் மிட்சுனோபு தான் நடந்திருக்கணும். ஐ திங்க் அப்படிதான், ஃபர்ஸ்ட் மிட்சுனோபு நடந்திருக்கணும், அதுக்கப்புறம் தான் ரிடக்ஷன் நடந்திருக்கணும். எஸ். ஸோ அந்த அந்த கண்டிஷன் நமக்கு வந்து ஞாபகம் இருக்கும், அதுதான் நம்ம பார்க்கணும். எப்படி இந்த எப்படி கொஸ்டின்ஸ் அப்ரோச் பண்ணணும்னு பாருங்க. ஆல்டிஹைட் இஸ் கன்வெர்டட் டு ஆல்கஹால். ஸோ அதுக்கு வந்து ஒரு ரெடியூசிங் ஏஜென்ட் வேணும். எல்லாத்துலயும் ஒரு ரெடியூசிங் ஏஜென்ட் வச்சுட்டாங்க. லித்தியம் அலுமினியம் ஹைட்ரேட், சோடியம் போரோஹைட்ரேட், செலக்டட் லித்தியம் அலுமினியம் ஹைட்ரேட். நமக்கு கீ வந்து என்ன, OH குரூப்பினுடைய ஸ்டீரியோ கெமிஸ்ட்ரி மாறி இருக்கு. அப்போ மிட்சுனோபு. அப்போ 1ஐயும் 4ஐயும் நம்ம விட்டுறணும், 2ம் 3யும் தான். அப்போ இன்னொரு விஷயம் என்ன, மிட்சுனோபுல 2 ஆல்கஹால் இருந்தா ஈத்தர் ஃபார்ம் ஆயிடும் அப்படிங்கிறது ஞாபகம் இருக்கணும் நமக்கு. அப்படி இல்லாட்டி ரெண்டுமே ஐடென்டிக்கல் தான். ரெண்டுமே சோடியம் போரோஹைட்ரேட்டையும் ரெடியூஸ் பண்ணும், லித்தியம் அலுமினியம் ஹைட்ரேட்டையும் ரெடியூஸ் பண்ணும். இப்போ ஃபர்ஸ்ட் மிட்சுனோபு பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் அதை ரெடியூஸ் பண்ணாதான் நமக்கு இந்த ப்ராடக்ட் கிடைக்கும். ஸோ இந்த இது பாருங்க, எப்படி திங்க் பண்ணணும், தாட் ப்ராசஸ் தான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். இப்போ இதுல ஸ்டார்டிங் மெட்டீரியல் பாருங்க, ப்ராடக்ட் பாருங்க. ஸோ ஸ்டார்டிங் மெட்டீரியல்ல வந்து உங்களுக்கு இங்க இருக்கு தயோஃபினைல் ஃபியூரான் குரூப் இருக்கு, எஸ்டர் குரூப், இங்க வந்து ஒரு கீட்டோன் குரூப் இருக்கு, இந்த குரூப் இங்க இருக்கு, இந்த CO இங்க இருக்கு. அப்போ இதோட இந்த குரூப் அட்டாச் ஆயிருக்கு, அப்புறம் இந்த குரூப் அட்டாச் ஆயிருக்கு. இப்போ நம்ம இதுல இருந்து நமக்கு ஒன்றும் தெரியல. இப்போ நமக்கு வந்து யூ ஹாவ் டு லுக் அட் த ஆன்சர்ஸ். ஆன்சர்ஸ்ல 3 தான் திரும்ப திரும்ப மாறி மாறி கொடுத்துருக்காங்க. ஒன்னு வந்து சோடியம் ஹைட்ரேட் 4,1-நாப்தலீன். இது எதுக்கு, இப்ப ப்ராடக்ட்ல இந்த ரியேஜென்ட் யூஸ் பண்ணும்போது எங்க வரும், இந்த ஆக்சிஜனோட இன்ட்ரடியூஸ் ஆகணும். அப்ப இன்ட்ரடியூஸ் ஆகணும்னா ஓகே, தட் இஸ் ஒன் திங். ரெண்டாவது வந்து சோடியம் போரோஹைட்ரைட், அப்போ கார்பனில் வந்து ஆல்கஹாலா மாறி இருக்கு. அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா ஃபார்மால்டிஹைட் அண்ட் திஸ் இஸ் அமீன், தட் இஸ் இது வந்து என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா தட் இஸ் மேனிச் ரியாக்ஷன். மேனிச் ரியாக்ஷன் என்ன அப்படின்னா, கார்பனைல் காம்பவுண்ட்ல பக்கத்துல ஆல்பா பொசிஷன்ல வந்து ரியாக்ட் ஆகும், இந்த குரூப் வந்து இன்ட்ரடியூஸ் ஆகும். அப்போ நீங்க பாருங்க, ஆல்கஹால் இருந்தாதான்
ஆல்கஹால் இருந்தா தான் இந்த குரூப் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண முடியும். அப்ப இந்த ஸ்டெப்ல பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தோடனே இந்த ரியாக்ஷன் ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தோடனே இதுல போட்டு ஆல்கஹாலே இல்ல, இது ரியாக்ட் பண்ணவே முடியாது, அப்போ ஃபர்ஸ்ட் கிடையாது. ரெண்டாவது, அப்போ ஆல்கஹால் வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் இது போடணும். மேபி 2 ஆக இருக்கலாம், 2 ஆக இருக்கலாம். இப்போ ஆல்கஹால் வந்துருச்சுன்னா அப்ப ஆல்கஹால் வந்துட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த ஃப்ளோரின் போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து இது பண்ண முடியுமா, மேனேஜ் ரியாக்ஷன் பண்ண முடியுமா? அப்ப இந்த ஸ்டெப்ல பாத்தீங்கன்னா இந்த கார்பைல் குரூப்பை நம்ம லூஸ் பண்ணிடுறோம். கார்பைல் குரூப் இருந்தால்தான் அதனுடைய ஆல்பா பொசிஷன்ல மேனேஜ் ரியாக்ஷன் செய்ய முடியும். அப்போ ஃபர்ஸ்ட் என்ன நடந்திருக்கணும், ஃபர்ஸ்ட் மேனேஜ் நடக்கணும், அதுக்கப்புறம் ரிடக்ஷன் நடந்திருக்கணும், அதுக்கப்புறம் தான் இந்த குரூப் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண முடியும். ஓகே, சோ அப்போ ஃபர்ஸ்ட் மேனேஜ் அப்படிங்கிறது தான் இது. அப்போ 2வும் கிடையாது. ஓகே, சோ அப்போ ஃபர்ஸ்ட் மேனேஜிங் பொழுது 2 கொடுத்துட்டாங்க. இதுவும் 3 ஆக இருக்கலாம் அல்லது 4 ஆக இருக்கலாம். அப்ப இதுல நீங்க பார்த்தாலே தெரிஞ்சிடும், மேனேஜ் ரியாக்ஷன் முடிஞ்சு சோடியம் போரோஹைட்ரேட் முடிஞ்சு ஆல்கஹால் ஆனாதான் இது நடக்கும். வெறும் மேனேஜ் ரியாக்ஷன் நடந்தது அப்படின்னா அங்க உங்களுக்கு வந்து கார்பைல் குரூப் தான் இருக்கு. கார்பைல் குரூப் போட்டு என்ன செய்ய முடியாது, இந்த ஃப்ளூரோனாப்தலின் ரியாக்ட் பண்ணவே முடியாது. அப்போ 3 தான் ஆன்சர். ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம திங்க் பண்ணணும். வெறுமனே ஸ்டார்டிங் மெட்டீரியலை பார்த்துட்டே உட்காந்துட்டே இருந்தாலும் நமக்கு ஆன்சர் தெரியாது. ப்ராடக்ட் பார்த்துட்டே இருந்தாலும் இது பண்ணும். ஓரளவு நமக்கு வந்து இந்த ரியேஜென்ட் பார்த்த உடனே இது என்ன ரியாக்ஷன் நடக்கும், என்ன ஃபங்க்ஷன் குரூப்பை கொண்டு கொடுக்கும். இப்போ மேனேஜ்ங்கிறது நமக்கு விஷயம் இல்லை. ஃபார்மால்டிஹைட் இது வந்து என்ன பண்ணும், கார்பனைல் காம்பவுண்டுடைய ஆல்பா பொசிஷன்ல இந்த குரூப்பை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணும் அப்படிங்கிற தகவல் நமக்கு தெரியும். 3 is the answer. இதுல பாத்தீங்கன்னா first step is iodination. So alpha beta unsaturated compoundல iodination இங்க நடக்கும். So next வந்து என்ன அப்படின்னா இது வந்து Suzuki coupling. அப்போ here you will be getting CH double bond CH2. இப்போ this is Lewis reduction. என்ன பண்ணும், இதை மாத்திரம் reduce பண்ணும். அப்போ இதுதான் ஆன்சர். சரி, 3 is the answer. 3 is the answer. Double bond is intact. Okay, so 3 is the answer. December 2018. So இது போனா நிறைய போயிட்டே இருக்கும். ஜஸ்ட் நான் உங்களுக்கு சொல்றேன். நான் சொன்னேன் இல்லையா, அந்த ஃபெல்கின் அண்ட் மாடல், ஃபெல்கின் போலார் மாடல், கீலேஷன் மாடல், இதெல்லாம் வச்சு we have to predict. இது வந்து asymmetrics, இது வந்து இம்பார்ட்டன்ட் கான்செப்ட். பட் இதோட நம்மளால இதுக்கே தனியா நமக்கு ஒரு செஷன் வேணும். அதனால நான் இது வந்து டச் பண்றேன். இதெல்லாம் படிக்க வேண்டியது முக்கியமானதுன்னு உங்களுக்கு சொல்றதுக்காக. அதே மாதிரி இந்த மாதிரி பீட்டா ஹைட்ராக்சி கார்பனைல் காம்பவுண்ட் வந்து 1,3 சின் டயாலாகவும் ரெடியூஸ் பண்ணலாம், 1,3 ஆன்டி டயாலாகவும் ரெடியூஸ் பண்ணலாம். இதெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு ஆர்கானிக் சிந்தசிஸ் பை கண்ட்ரோல் அப்ரோச் அப்படின்னு ஒரு புக். ஆர்கானிக் சிந்தசிஸ், ரெட்ரோசிந்தசிஸா இல்ல ஆர்கானிக் சிந்தசிஸ், அந்த வாரனுடைய புக்கு தான். ஸோ வாரன் அண்ட் மயத் அப்படின்னு ஒரு புக் இருக்கு, வாரன் அண்ட் மயத். அதுலதான் வந்து கண்ட்ரோல் அப்ரோச், எல்லா கண்ட்ரோல்ஸும் அதுல சொல்லியிருப்பாங்க. எப்படி ஒரு கண்ட்ரோல் பண்ணி நம்ம ரியாக்ஷனுக்கு ஸ்டீரியோ செலக்டிவிட்டி, ரீஜியோ செலக்டிவிட்டி, கீமோ செலக்டிவிட்டி, எல்லா கன்வர்ஷன்ஸையும் அதுல எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பாங்க. ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து ரியேஜென்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா சிபிஎஸ் வச்சு ரெடியூஸ் பண்றது. இதுவும் நான் வந்து ரொம்ப டீட்டெயிலா நம்மளால போக முடியாது. ஸோ இங்க பாத்தீங்கன்னா எத்தனால் இருக்கு. ஸோ எத்தனால் வந்து என்ன பண்ணும் அப்படின்னா ஆல்கஹால் ஆசிட் வந்து எஸ்டரா மாத்திரும். தென் when you use sodium borohydride only ketone will be reduced. So answer is C. சரியா? So ester மாறுது, ketone is converted to alcohol.